السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، Yes. امبارح على التي في طلع واحد أبونا من فان شانين كمان اسم عائلة حداد هيدا بيقربك Yes. عن جد. Yes. يا أستاذ، شو كان عم يعمل على التي في؟ كان في ايه عنده هيك اولاد صغار يعني فان كتار كانوا عم يحكوا بعرف شو ما بعرف شو. اوكي يلا خلينا نبلش. 2004 second session. In the plane referred to a direct orthonormal system OUV, consider the points A of fx minus 1, B of fx 4, and M of fx z. M prime be a point of fx z prime such that z prime equals z minus 4 over z plus 1. In case z equal 1 plus I, write z prime in the algebraic form and give its exponential form. And what we are going to do here, z prime, we replace z by نعمل replace z by 1 plus I. Okay. Z prime نعمل replace z. This is z. Replace z by 1 plus I بصير 1 plus I minus 4 over 1 plus I plus 1 minus 3. 1 minus 4 is minus 3. I 2 plus I. You can use the calculator and find the algebraic form directly, or I multiply by the conjugate 2 minus I over 2 minus I. Minus 3 times 2 is minus 6. Minus 3 times minus I is plus 3I. I times 2 is 2I plus. I times minus I is plus I squared, minus I squared, which is plus 1, over 2 squared plus 1 squared. Real squared plus imaginary squared. Equal minus 6 plus 1 is minus 5 over 5 plus 5 over 5 I equal minus 1 plus I. هيدا الالجبرايك form. هيدا not algebraic form. ما لازم يضل في I تحت. Give its in the exponential form. The modulus of z prime here radical 1 plus 1 equal radical 2. Argument of z prime by using the calculator is pi minus pi over 4 equals 3 pi over 4. And the exponential form هي REI theta radical 2 EI 3 pi over 4.
Haikaz, it is done ولا not yet? Done, sir. توماس بعدك ما عم تكتب. Part B. Determine the values of Z if Z prime equals Z. How to solve this? How to determine the values of Z if Z prime equals Z? Z prime equals Z, we say Z equals Z minus 4 over Z plus 1 cross multiplication Z square plus Z equals Z minus 4. Z and Z. How to solve the equation Z square equal minus 4? Impossible هيدا. لا مش impossible. We are solving in the set of complex numbers. منحات بدل Z I square. Equal 4. So Z equal plus or minus radical 4I squared so Z equal minus 2I or Z equal 2I. Any questions, Haikaz, about this part? No. Chris, any questions? لا أستاذ. 3. Give a geometric interpretation of Z plus 1 and of Z minus 4. What is the geometric interpretation of modulus of Z plus 1 and that of Z minus 4? Which distance Z plus 1? So here, modulus of Z plus 1 equal modulus of Zm minus Za equals Am. Modulus of Z minus 4 equals Z minus Zb, Zm minus Zb equals Bm. The last part, find when modulus of Z prime 1 equal 1, the line in which the point M moves. The line on which the point M moves. If modulus of Z prime equal 1. Modulus of Z prime equal 1. It means that
modulus of z minus 4 على z plus 1 equal 1. It means that modulus of z minus 4 over modulus of z plus 1 equal 1. Cross multiplying modulus of z minus 4 equal modulus of z plus 1, يعني bm equal am. M belongs to the perpendicular bisector of AB. استاذ بس مودولوس تبع z prime is radical 2. No, هذيك in special case إذا كان z equal 1 plus I. In the case مش إنه على طول radical 2. إذا كانت z equal 1 plus I بيكون modulus of z prime هو yes. radical 2. Okay. Haikaz, it is done. Yes. Now 2005 first chance. In the complex plane referred to a direct orthonormal system OUV, consider the points E of fx I, M of fx z, and M prime of fx z prime, where z prime equal iz plus 1 plus I, z prime equal iz plus 1 plus I. Part 1. Find the algebraic form of z prime when z equal radical 2 ei pi over 4. شو بنعمل here? منحط بدل فوق الايكويشن بدل الزد منحط هيدا. أول شيء بنحولها لالجبرايك فورم. كيف نحولها من exponential لالجبرايك؟ كوس radical 2 كوساين pi over 4 plus I sine pi over 4. Equals radical 2. How much cosine pi over 4? Radical 2 over 2 plus I radical 2 over 2. Expand. Radical 2 times radical 2 is 2 over 2, 1 plus I. Then what will be the value of z prime? Equal I into 1 plus I plus 1 plus I equal I times I square, I times I is I square, يعني minus 1 equal to I.
إذا بنحولها للإكسبوننشال فورم شو بتعطينا توماس هيدا بالإكسبوننشال فورم؟ شو أستاذ؟ If we need to write z prime in the exponential form, if we need, what is the exponential form of 2i? هيدا pure imaginary يعني angle is pi over 2 يعني وقديش الموديولس؟ وبنجيب موديلس راديكال موديلس 2 So بتعطينا 2e pi over 2i. Part 2. Determine the modulus and the argument of z. Determine modulus and argument of z if z prime equal 1 plus radical 3 plus 2i. How to determine the modulus and the argument? حط بالإيكويشن هيدا نحط بالإيكويشن. So هذا الإيكويشن معنى z prime equal 1 plus radical 3 over 2 1 plus radical 3 plus 2i بنحط بالإيكويشن. So z prime يعني iz plus 1 plus I equal 1 plus radical 3 plus 2i. Then iz equal هيدا ال1 وال1 simplified. iz equal radical 3 2i minus I is I. So z equals radical 3 plus I over I. I change it to algebraic form times minus I times minus I, or you can use the calculator. It will become radical 3 times minus I minus radical 3i. I times minus I is minus I squared يعني plus 1 over 1. So it is 1 minus radical 3i. We need to determine the modulus and the argument of this expression. Modulus of z هي radical x squared plus y squared 1 plus 3 equal 2. Argument of z is minus pi over 3 plus 2k pi. أستاذ argument كيف لاقينا هيك دغري؟ كيف؟ فيك تلاقي كوساين ثيتا هو a على r. إذا بدك تستخدم الكالكوليتر هي هاف. Cosine positive sine equals b over r equals minus radical 3 over 2. Cosine positive and sine negative is here in this region, cosine positive and sine negative. So here cosine positive and sine negative, it is minus pi over 3. You put on your calculator shift cosine half. تعطيك الكالكوليتر pi over 3. Is it done هيكاز؟ فهمت كيف؟ يس أستاذ آخر step في fourth quadrant minus alpha مو؟ Yes. هيدا ألفا. هيدا باي minus ألفا. ليش شو بستفيد هيدا إذا minus alpha يعني بحط cosine theta minus half. بتحط minus أول شيء. You put on your calculator shift cosine half.
أو shift sign radical 3 over 2 بتعطيك الكالكوليتر pi over 3. It will be minus pi over 3. I guess خل هنرجع للأدوار كتير عادية قاعدين بس يوكي. هاي كاز بعتك are you still writing؟ نو أستاذ خلصت. Show that z prime minus I equal I into z minus I. So we take one of the two sides. If I take z prime minus I, z prime is iz plus 1 plus I minus I equal iz plus 1. How to put this one in that form? هو ملاحظين أخذ ال I common في عندي I common. How to take yes شو عملت؟ z prime minus I replace z prime by its value iz plus 1 plus I. هذا z prime. أنا عم فكر أخدت هيدا اللي تحت. No, I هيدا. take one of no. هيدا بس بهذا البارت. Z prime minus I. So I replace Z prime by its value minus I. I و minus I 0. بضل I Z plus I. كيف بدي أحولها لهيدا الفورم؟ How to change it to that form? عمول هيدا IZ minus I expand. أو في اكتب هيدا IZ ال1 how to write 1 يكون في I minus I square minus I square. بياخد I كمان. أستاذ نمبر 3 ما بدنا نعمله. عفوا هلا بنعمل لكن part 3 determine the values of Z for which the points M and M prime are confounded. شو M and M prime are confounded؟ يعني نفس البوينت. يعني Z equals نفس Z البوينت. prime. Yes. Z equals Z prime. Here M confounded with M prime. يعني Z prime equals Z. IZ plus 1 plus I equals Z. How to solve this equation? How to solve IZ plus بياخد ال Z to the left side بيصير IZ minus Z equal minus 1 minus I. بعدين ناخد I Z common. Z common into minus 1 plus I equal minus 1 minus I. Z equals minus 1 minus I over minus 1 plus I. We multiply by the conjugate by minus 1 minus I over minus 1 minus I, or by using the calculator. It is equal minus 1 times minus 1 is a plus 1 plus I plus I plus I squared, which is minus 1 over a squared plus b squared. 1 squared plus 1 squared is 2. So it is equal 2I over 2. It is equal to I. أستاذ نمبر 4 فين نشوف واحد.
Number 4 part 4 قصدك؟ Yes. هيدا 4A هون. Z prime minus I replace Z prime by its value. IZ plus 1 plus I minus I minus I. 1 can be written as minus I squared. So it will be I into Z minus I. Done. Deduce that when M moves on circle C of center E and radius 3, M prime moves on the same circle. Deduce that when M moves on a circle C of center E and radius 2, then the point M prime moves on the same circle. How to prove this? من البارت اللي فوق. Okay. Part A. What we do in order to find the set of points? نحط بدل هيدول M prime و E M. أول شيء بحول لمودولس. I use the modulus. So Z prime minus I equal I into Z minus I. هيدا proved. Oh, it is proved part level. I take modulus of Z prime minus I equal I modulus of I times modulus of Z minus I. So we get Zm prime minus Ze. Modulus of I is 1. Zm minus Ze modulus. So Em prime equal Em. I هي Ze. I given هي Z للE. So Em prime equal Em. So نحن هنجيب set of M ولا set of M prime. So that the point M prime so Em prime equal 3 معناتها M prime belongs to a circle of center E and radius 3. It is the same circle. Okay, it is done for today. We'll continue tomorrow. Okay. يلا باي باي. اوكي ستيز يلا باي. باي باي.